అందరికీ నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న కాదంబరి కిరణ్ గారికి ముందుగా నమస్కారం. పెద్దలు అనలేను, ఎందుకంటే నాకంటే వయసులో 3 సంవత్సరాలు చిన్న మా కేంద్ర మంత్రి దత్తాత్రేయ గారు నాకు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా సన్నిహితుడు. ప్రజల కోసం, సేవ కోసం 50వ సంవత్సరం వరకు పెళ్లి చేసుకోకుండా సేవకి జీవితాన్ని అంకితం చేసిన వ్యక్తి దత్తాత్రేయ గారు. ఈ రోజున ఆయన మనకు సంబంధించిన కార్మిక శాఖకి మంత్రిగా ఉన్నారు. అది మన అదృష్టం. అలాగే తమ్ముడు, నా ఇష్టమైన చాలా 30 సంవత్సరాలుగా నాతో కలిసి ఉన్న మా తమ్ముడు ఈ రోజున తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా, స్పోక్స్ పర్సన్గా ఒక మంచి స్థానంలో ఉండి, సినిమా వాళ్ళకి ఆయన బంధువు కాబట్టి సినీ పరిశ్రమ మీద విపరీతమైన అభిమానంతో సినీ పరిశ్రమ కోసం ఆయన చేస్తున్న సేవకి మా శ్రీనివాస్ యాదవ్ తమ్ముడికి మనసారా అభినందనలు. అలాగే తెలుగు సినిమా స్టామినా ఇది అని నిరూపించిన మా అబ్బాయి మెగాస్టార్ చిరంజీవికి, రాజేంద్ర ప్రసాద్ మా అల్లుడు 30 సంవత్సరాల క్రితం, 25 సంవత్సరాల క్రితం నిజమే అతను చెప్పింది. అతను చేసిన సినిమాలు ఇవాళ మళ్ళీ తీస్తున్నారు. మా రాజేంద్ర ప్రసాద్కి, సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడిగా చేసిన నా శిష్యుడు కళ్యాణ్కి, అలాగే మా రాజాకి, సంపూర్ణేష్ బాబుకి, ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ సెక్రటరీ వెంకటేశ్వరరావుకి, మా దర్శకుడు శంకర్కి, రామకృష్ణ ప్రతాప్ గౌడ్కి, అబవ్ ఆల్ ఐపెక్ ప్రెసిడెంట్, నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ చైర్మన్ మా శివకి, సెక్రటరీ ఎక్కడ ఉన్నికృష్ణకి, అలాగే దిస్ ఇస్ ద రియల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ది ఎంప్లాయీస్. దెర్ ఆర్ మెనీ సీనియర్ లీడర్స్ who sailed with me since all these 40 years. I am very happy to see you all once again. This is the 3rd time. First we had IFEC conference in Ramoji Film City, and we had now 2 NEC meetings. I think you might have found lot of difference from the day 1 meeting and this meeting. The day we conducted the conference in Ramoji Film City, we have many teasing problems with dancers, fighters, and with all other crafts, musicians. But today we are surplus. We are independent. Why? Because of IPEC. When we faced so many hurdles by South Indian Film Federation and other federations, only IFEC stood for Hyderabad, and you gave the permission, and you have taken us into confidence, and it was added to the IFEC. There is a reason today we could able to grow to this extent. Now we are having this NEC. Here, I would like to tell you something.
We have very good days here in Telangana after the division of Andhra and Telangana. Of course, when Andhra and Telangana is united, Congress government has helped so much for the development of the film industry. And at that time, the plots were allotted to the producers, actors, and technicians, not to the workers. Of course, for workers, 7 acres were given, but I don't want to go to that story. Actually, we fought with the government, and I owe so much, I pray so much to our great leader, Kotla Vijay Bhaskar Reddy Garu. He gave 67 acres of land only for the workers. This is the fight of our workers. Myself, Prabhakar Reddy and Dr. Tilak, director, we fought against this and we got the land. With all teasing problems, today you could be able to see 4,200 houses are ready for workers. I think this is not there anywhere in India. Dear comrades, I request you, before you leave Hyderabad, just have a glance of Chhatrapuri colony. I want that sort of colony should be built in West Bengal, in Maharashtra, in Kerala, in Tamil Nadu, and in Odisha, and in other states. That will be the greatest achievement of our employees. Today, we had a great working chief minister in Telangana. He is not a man of words. Really, he is a man of work, commitment, dedication. You will be surprised. Many times we used to give memorandums to the government and there will be no response. This is an experience to everybody. But here is a government. They themselves has called the industry and convened a meeting and constituted a committee, and within 30 days they conducted 3 meetings. This never happened in the history of any state government. This happened only under the leadership of Mr. KCR. And Mr. Talsana Srinivas Yadav, minister, is the chairman for that committee, and he holds the meetings. We have taken wonderful decisions for small producers, for the improvement of the industry. Here you would like to hear our chief minister. He dedicated for a film industry to make this a film hub by giving 2,000 acres of land. Because he is happy with Telugu industry, but not only Telugu industry. Tamil industry has to come, Malayalam industry has to come, Hindi industry has to come. If at all possible, the international Hollywood has to come here and this should be made a film hub. The vision of Mr. KTR, the IT minister, is something unique. His plans are fantastic. So he is, and the committee under the chairmanship of Mr. Talsana Srinivas Yadav are going ahead. I think within a few months, you could be able to hear very good news about the film industry. So, this is about our state. Here, we are having some teasing problems. Dattatreya garu, మీరు ఎప్పుడు పదవిలో ఉన్నా లేకపోయినా పేదవాళ్ళ కోసం మీరు నిలబడ్డారు. ఇక్కడ ఉన్న వర్కర్స్ అందరికీ నేను కోరుకునేది, బీడీ వర్కర్స్ and film workers belongs to same category, because this is an unorganized industry. So in this unorganized industry, we want
health insurance for every worker. We cannot pay the premium. You have to do something. If you say some 5% or 10%, we will pay, and the remaining should be subsidized by the central government, so that every worker will have a facility of health treatment. Our Producers Council, we made it. We are successful. Many producers, the old producers, those who are unable to spend money on medication, now they are enjoying for 3 lakhs of rupees for any operation, for any medicine for a year. So kindly provide that for our workers. So this is my sincere request. Definitely you will do it. I know that once you even without commitment, you will say that. So this is my request, sir. And this is a wonderful dais shared by heroes, technicians, producers. So I am so grateful to see you people answer again and again. Thank you very much for the respect and the honor you have shown and showed towards me. Thank you very much.